Understanding there is and there is no. Understanding there is and there is no. Hello and welcome. Today we are going to look at how to use there is and there is no. How to use there is and there is no. Leero tugenda kulaba okozesa wali waliwo oba wali tewali. Wali waliwo oba wali tewali. Okay, let's start. Katu tutandike. There is used to mean that something exists in a place. There is used to mean that something exists in a place. Wali waliwo ekozesebwa okulaga ekintu ekiri ewantu. Wali waliwo ekozesebwa okulaga ekintu ekiri ewantu. There is in Luganda means wali waliwo. There is in Luganda means wali waliwo. There is no. There is no means that there is something missing in a place. There is no means that there is something missing in a place. There is no in Luganda means there is no in Luganda means wali tewali. Wali tewali oba muno temuli. Muno temuli. Wali tewali oba muno temuli ekozesebwa okulaga ebbula ly'ekintu mu kifo. Wali tewali oba muno temuli ekozesebwa okulaga ebbula ly'ekintu mu kifo. Remember, there is no mu Luganda kitegeeza muno temuli oba wali tewali. Okay, let's proceed. There is used for singular nouns. There is used for singular nouns. And remember, a noun is the name of anything. A noun ly'erinnya lye batuuma ekintu. And for further reference on nouns and pronouns, refer to this video above. There is used for singular nouns. Wali waliwo ekozesebwa ku kintu kimu oba okulaga ekiriwo kimu. Wali waliwo ekozesebwa ku kintu kimu oba okulaga ekiriwo kimu. There is contracted to theirs. There is contracted to theirs. Wali waliwo etera okufunzibwa ku theirs mu Lungereza. Wali waliwo etera okufunzibwa ku theirs mu Lungereza. Meaning, there is equals theirs. There is equals theirs. Please note, there is also used on collective nouns. There is also used on collective nouns. For example, a family and a flock. For example, a family and
a flock. Wali waliwo ekozesebwa ne ku kwogera ku linnya eriyimirirawo ku lw'ebintu oba abantu abangi. Wali waliwo ekozesebwa ne ku kwogera ku linnya eriyimirirawo ku lw'ebintu oba abantu abangi. Wali waliwo ekozesebwa ne ku kwogera ku linnya eriyimirirawo ku lw'ebintu oba abantu abangi. Okugeza famire ne ekisibo ky'endiga. Okugeza famire n'ekisibo ky'endiga. Examples. Ebyokulabirako. Examples. Ebyokulabirako. There is an apple on the table. There is an apple on the table. There is an apple on the table. Wali waliwo apple ku mmeeza. Wali waliwo apple ku mmeeza. There is a book. There is a book. There is a book. Wali waliwo ekitabo. Wali waliwo ekitabo. Wali waliwo ekitabo. There is a school. There is a school. Wali waliwo essomero. Wali waliwo essomero. There is a restaurant at the station. There is a restaurant at the station. There is a restaurant at the station. And can you guess that in Luganda? Okay. Wali waliwo restaurant ku station. Wali waliwo restaurant ku station. Using there is no. Using there is no. Okukozesa wali tewali oba muno temuli. Okukozesa wali tewali oba muno temuli. Example 1. There is no child in the class. There is no child in the class. Wali tewali mwana mu kibiina. Wali tewali mwana mu kibiina. There is no milk left. There is no milk left. Muno temuli mata gasigaddewo. Muno temuli mata gasigaddewo. And remember, milk can represent a lot of milk or all or less milk. So it's somewhat collective. That's why we use muno temuli. Okay. Muno temuli mata gasigaddewo. There is no sugar. There is no sugar. Muno temuli sukaali. Muno temuli sukaali. Muno temuli sukaali. There is no person at home. There is
no person at home. Wali tewali muntu waka. Wali tewali muntu waka. Wali tewali muntu waka. Trial exercise. Trial exercise. There is no water left. There is no water left. And what's the correct answer? Muno temuli mazzi gasigaddewo. Muno temuli mazzi gasigaddewo. Exercise 2. There is a rat. There is a rat. And what's the correct answer? Okay. Wali waliwo emmese. Wali waliwo emmese. Not rat is emmese. Rat is emmese. Okay. Thanks very much for watching and loving my videos. And if you're new to this channel, subscribe, like, and share. Tusinkane mu video eddako. At Benny Benny, we learn English and Luganda with ease. Bye bye. Weraba.